Hello everyone, welcome to our channel Maths by Priyatham sir. In this video, we are going to discuss about derivative of f of z or derivative of a complex functions. Let w is equal to f of z be a given function defined for all z in a neighborhood of z naught if limit del z tends to 0 f of z naught plus del z minus f of z naught upon del z exists. The function f of z is said to be derivable at z naught and the limit is denoted by f dash of z naught or f dash of z naught. If f dash of z naught if exists is called as the derivative of f of z at z naught. Now we take for example del z is equal to z minus z naught. We just substituting this above term f dash of z naught is equal to limit z minus z naught tends to 0 f of z naught plus z minus z naught minus f of z naught upon z minus z naught. From this limit z tends to z naught, ఈ minus term ని left side right side తీసుకొస్తే ప్లస్ టర్మ్ అవుతుంది. z tends to z naught f of positive z naught negative z naught cancel అవుతుంది. f of z minus f of z naught upon z minus z naught అవుతుంది. ఇది f dash of z naught ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా సరే ఫంక్షన్ కి డెరివేటివ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. These are the some rules of differentiation. dy dz of f of z plus or minus g of z. ఈ f of z and g of z అనేవి డిఫరెన్షియబిలిటీని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏ టర్మ్ కా టర్మ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. dy dz of f of z plus or minus dy dz of g of z. If in case d by dz of c into f of z, where c is a constant function, constant term అయితే c term ముందు రాస్తాం, ఓన్లీ ఫంక్షన్ ని మాత్రమే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు z తోటి ఇలా. నెక్స్ట్ d by dz of f of z into g of z. ఈ టర్మ్ d by d derivative of u into v ఫార్మ్ అంటే u into derivative of v plus v into derivative of u form. So from this u f of z into d by dz of g of z plus g of z into derivative of f of z. Okay, next if in case d by dz of f of z upon g of z, ఈ టర్మ్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే u by v ఫార్మ్ g of z into derivative of f of z minus f of z into derivative of g of z whole upon g of z whole square. ఇవి మెయిన్ గా మనం యూజ్ చేసే డెరివేటివ్ ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ వన్ f of z is equal to capital F of g of z. దెన్ ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ క్యాపిటల్ F చేస్తాం, తర్వాత లోపల టర్మ్ కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. d by dz of f of z is equal to capital F dash of g of z into g dash of z. ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, తర్వాత లోపల టర్మ్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము. Okay, by using chain rule. Now see what some problems. Using the definition of derivative, find the derivative of z square for all z. మనకి f of z is equal to z square ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. f dash of z is equal to 2 into z. By using definition తోటి ఈ టర్మ్ ని సాల్వ్ చేయమంటున్నాడు. చెక్ చేద్దాం. f dash of z naught is equal to limit del z tends to 0 f of z plus del z minus f of z naught upon del z. ఓకే, z అని తీసుకుందాం. z naught కాకుండా z అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ z అని తీసుకున్నాం. ఓకే, మనకి f of z ఫంక్షన్ తెలుసు. f of z is equal to z square. మనకు కావాల్సింది f of z ఫంక్షన్ కావాలి, అలానే f of z plus del z. ఇక్కడ ఓన్లీ z టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ z టర్మ్ వచ్చాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ z ప్లస్ del z వస్తే z ప్లస్ లో z ప్లస్ del z ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం హోల్ స్క్వేర్. ఈ టర్మ్ ఇలా మారుతుంది. ఇక్కడ z ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ z వస్తుంది. ఇక్కడ z ప్లస్ del z వచ్చింది కాబట్టి ఈ టర్మ్ z ప్లస్ del z హోల్ స్క్వేర్ అయింది. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్.
a plus b whole square form a square plus b square plus 2ab ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే z square plus del z whole square plus 2 into z into del z ఈ టర్మ్ ని ఇది f of z plus del z వాల్యూ ఈ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లిమిట్ del z tends to 0 z square plus del z whole square plus 2z del z minus f of z function value తెలుసు ఈ వాల్యూ z square upon del z ఇక్కడ z పాజిటివ్ z square నెగటివ్ z square క్యాన్సిల్ అవుతుంది మిగిలిన టర్మ్స్ రాద్దాం లిమిట్ del z tends to 0 del z whole square plus 2 into z into del z upon del z న్యూమరేటర్ లో del z కామన్ వస్తుంది కదా లిమిట్ del z tends to 0 del z కామన్ ఇస్తే del z ఆఫ్ ఇక్కడ del z హోల్ స్క్వేర్ del z కామన్ ఇస్తే del z ప్లస్ 2z ఇక్కడ 2 into z into del z మాత్రం సో del z కామన్ ఇస్తే 2z వస్తుంది అపాన్ del z కామన్ మిగిలిన టర్మ్స్ లిమిట్ del z tends to 0 del z ప్లస్ 2 into z మిగిలింది ఈ టర్మ్ లో del z ప్లస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 ప్లస్ 2 into z it is equal to 2z that implies f dash of z వాల్యూ ఎంత 2z ఇలా డెరివేటివ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of z is equal to z square దీని యొక్క డెరివేటివ్ 2z అవుతుంది now see one more problem find the derivative of w is equal to f of z is equal to z cube minus 2z at the point where z is equal to z naught point దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి and second z is equal to 1 దగ్గర కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి by using definition దగ్గర సాల్వ్ చేద్దాం f dash of z naught is equal to f dash of z is equal to f of z plus del z minus f of z upon del z z plus లో z naught సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం f dash of z naught is equal to f of z naught plus del z minus f of z naught upon del z మనకి f of z ఫంక్షన్ తెలుసు f of z is equal to z cube minus 2z ఈ z ప్లస్ లో z naught plus del z ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం f of z naught plus del z is equal to z plus లో z naught plus del z సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z naught plus del z whole cube minus 2 into z naught plus del z అవుతుంది ఇది a plus b whole cube ఫార్మ్ లో ఉంది a plus b whole cube a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square ఈ ఫార్మ్ లో ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి సింప్లిఫై చేద్దాం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే z naught cube plus del z whole cube plus 3 into z naught square into del z plus 3 into z naught into del z whole square minus ఈ మైనస్ 2 లోపల మల్టిప్లై చేస్తే minus 2 into z naught minus 2 z naught minus plus into minus 2 into del z ఈ టర్మ్ సింప్లిఫై చేస్తే టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి అందులో ఓకే ఈ టర్మ్స్ ఏం క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ నాట్ ప్లస్ డెల్ జెడ్ వాల్యూ ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ నాట్ క్యూబ్ ప్లస్ డెల్ జెడ్ హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 3z నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్ జెడ్ ప్లస్ 3z నాట్ ఇంటూ డెల్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ minus 2z naught minus 2 del z minus f of z naught అంటే z ప్లస్ లో z naught సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z naught whole cube minus 2z naught ఈ టర్మ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం z naught whole cube minus into minus plus 2z naught whole upon del z ఇక్కడ లిమిట్ ఉంటుంది లిమిట్ z tends to so del z tends to 0 limit del z tends to 0 limit del z tends to 0 ఈ టర్మ్ ని సింప్లిఫై చేద్దాం ప్లస్ z నాట్ క్యూబ్ మైనస్ z నాట్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ minus 2z naught plus 2z naught క్యాన్సిల్ మిగిలిన టర్మ్స్ రాద్దాం లిమిట్ del z tends to 0 del z whole cube plus 3z naught square del z plus 3z naught del z whole square minus 2z del z upon del z న్యూమరేటర్ టర్మ్స్ ప్రతి ఒక్క టర్మ్ లో del z వస్తుంది ఇంకా del z సో del z ని కామన్ ఇద్దాం లిమిట్ del z tends to 0 del z కామన్ తీస్తే మనం మిగిలిన టర్మ్స్ del z whole square plus 3 del z
z naught whole square plus 3 into z naught into del z minus 2 upon del z. Del z cancel in given terms. Limit del z tends to 0. 3 z naught square plus 3 z naught into del z minus 2. ఈ టర్మ్స్ లో డెల్ జెడ్ ప్లస్ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ టర్మ్ జీరో అయిపోతుంది. మిగిలిన టర్మ్స్ 3 z naught స్క్వేర్ మైనస్ 2. దీని ఒక వాల్యూ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ z naught వాల్యూ 3 z naught square minus 2 అంటే f dash of z is equal to 3z square minus 2. నెక్స్ట్ z ప్లస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z is equal to 1 డేటా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా f dash of z is equal to 1 z ప్లస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z naught z వస్తుంది. 3 into 1 square minus 2 అంటే f dash of 1 is equal to 3 into 1 square అంటే 1 3 minus 2 1 అవుతుంది. f dash of 1 వాల్యూ 1. ఇలా డెరివేటివ్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.